Okay. Uh, so to give introduction, Ashok, so what we saw in last class is that we saw what is fusion application. So at high level we saw the introduction part of it. So probably I can explain more in detail, but it's more of an theoretical part. So we wanted to start the system perspective from today. Okay, so before that, GL you can start today in system. Okay. yeah, yes. Okay, so so today what we planned is that we'll have a session in the system. So okay, so I'll just take you through. So as you can see my screen, so this is the landing page. So once you have your instance ready, so you'll have similar setup with you if you're a super user, or you have rights to do configuration or the setup part. Okay, so now this configuration or setup, so you are able to do it because of the role. So we'll speak in detail about the role and what are the customization that you can do to your role. So these things we will see once we are able to complete our GL configurations. Okay. So once we complete our GL setup, what we will do is that we will see two things. So one is that with the standard role, okay. So what are the options that we are able to see, and we will try to customize the role, and we will see if we can see only the option of creating the journal entries in the system. Okay. So by then we will see how to customize the role and the other option too. For now, just have this thing. So you'll be able to access certain functionalities or certain options based on the role that is given to this particular user. Okay. So now for this particular user, so I have application implementation consultant role. So what this role will give me is that this role will give me access to the configuration. So I'll be able to do configuration for the all the modules. Okay. So this is something. So now when you are in implementation, so you will have instance provision. So once the instance is provisioned, so you will have the fresh instance wherein you will not have all these options. Okay. So what you will do is that basically you will create an implementation project. Okay. And also you will basically start your configuration from GL. Okay. So setup and maintenance. Okay, so once you click here, so you'll have the option of setup and maintenance. So as I said, this is based on the role, that is application implementation consultant role. Okay, so once you are assigned with that, so you'll have this option. Okay, so now what you see on the left hand side, so this is nothing but your offering. So which means that I have financial offering. So I'll have my manufacturing and supply chain, and then I'll have my procurement. So similarly, so this is based on your subscription. Okay. So now I'll take this financials. So inside financials, we will have general ledger, payable, receivable, cash management, all those configuration, including your tax configurations. Okay. So before that, if you want to start a new implementation project, so what you will do is that you can, so this is not a bigger option. So in terms of tracking the project, so probably you can use it. So it's not widely used, but you have option to track your implementation project. So you can say manage implementation project. Okay. So you can just add this and give your the project name basically. Okay. So I'll just give a name for this. Okay. So this is the name, and then you can give the start date and the end date. So this is based on your project timelines. You can give the dates. Okay. And then you can give next and select your offering, or you can simply say save an open project, and from there basically you can add the offerings.
Okay, so this is the project that we have created. So you can add, and you can add your offerings. So for now, I'm adding only the financials. Okay. Okay, so you can just extend this folder and you'll be able to see all the uh, module specific configurations. Okay, as you can see, this is expense module. This is fixed asset, receivable, and all those things. Okay, so now for each task, you can have your status, that is whether this task is completed or this is work in progress or it has not started. So this will tell you whether this is not started or whatever the status it is. So you can go to edit status and you can change. Okay, so this is one thing. And if you want to allocate any particular resource to this activity, so you can add the name or the employee name, and you can say the due date. Okay. Yeah, so that's about the high level understanding on the creating the implementation project. Okay, so once this is created, so you can start your setup from here, or probably you can simply create it from here. Okay, so you'll have your setup specific here. Okay, so to start with, so I'll start with the 4Cs. Okay, so now what is 4C is that, so we have currency chart of account. So how do you define your or how do you determine your 4C is that it is based on multiple parameters, right? So you have your region or the locality. Let's say I'm implementing for US, Singapore, and India. So now in this case, so the currency differs, one thing, and second thing is that probably the calendar might differ for US and India. Okay, and in terms of taxation, so you'll have different taxations. So probably Singapore and India might have GST, but US you have different taxation. Okay, so based on that, you will arrive your chart of account structure. Okay, and also you'll consider your reporting need and your business process needs. So let's say your customer is into construction, so probably they might want to have the project as a segment also. So it defines based on the business process, reporting need, taxation need, and the compliance requirements, and the other management reporting needs. Okay, so based on that, we will define this chart of account structure. So now what is chart of account structure is that it is combination of multiple segment values, wherein based on this we will enter or create any transaction. Okay. So now, what are the other C's are that nothing but your currency, your calendar, and then your accounting convention. So accounting convention is nothing but your SLA, subledger accounting method. So how do you want to account a particular transaction is determined based on your SLA rules that is written. Okay. So here we are talking about the SLA rule that is inside this. Apart from that, you have the accounting hub also. So wherein you will create more rules in the system, but whereas here it is already created in the system. So wherever you want to customize it, so you will customize your SLA rules. But apart from that, you will use your standard SLAs that is available in the system. Mostly it is standard accrual. Okay. So this is one thing. So now these are the four C's that we will look into the system. So now what is your key parameters to say that this is your structure? So first I'll start with chart of account structure. Okay. And then probably we'll see the other components also. Okay, so I'll start with chart of account structure. Okay, so it starts with value set. Yeah, maybe if you have any question, you can stop me. Okay. Yeah. So
this starts with your chart of account value set. Okay, so now so one question is that, so whether we can have your what do you call, the dependent and the independent. So for example, let's say I wanted to have the sub account, so whether we can handle this scenario in the system. So we'll not be able to use the sub account component here. So instead we will have to use our this thing related value set. Okay, so I'll explain how to create the related value set. Okay, so before that we'll have four segments. So I'll just open an Excel file and I'll just put the segments what we want to create. Okay. Okay, so for this demonstration, so I'm taking first segment as company and second segment as department. Okay, third as account, fourth as intercompany. Let me add the sub account also. Okay, and since let me say it is feature one. Okay, so these are the six segments I'm creating in the system. Okay, so now you will have separate account values inside this. So let's say I have 01, 02 and 03. So I have three companies. So similarly, I'll have multiple department values and then I'll have multiple account values. Okay, so account values, so these values you can create it manually because the count would be very less. But for account and sub account, so probably we'll use the FBDI template. So I'll show also how to upload the FBDI template. So we'll not prepare for all. So but we'll see how to prepare and how to upload and how to import the COA values. Okay. Yeah. So this is our segment, and I'll also create the value set for each one of it. Okay, so I'll start with company. Okay, so we have a company value set. So you'll have to select this as an generator, and then here if you see, so you have a certain validation type. So here format is nothing but it is in free text. So you can enter like, let's say the company or probably this is an account segment. So I wanted to enter 10045 as an value. So you can enter as it is if you select format only. But usually we will not select this for chart of account value set. So it is, so let's say you are preparing or you are creating another DFF or another segment wherein you wanted to capture the additional information. So wherein there you can use this format only. For example, you are receiving data from your external system. So consider this as an AP invoice. So for this AP invoice, you are capturing the invoice reference that is captured in the other system. Okay, so for the freight and the other things, so you have separate invoice. So wherein you wanted to capture the LR number. So you will capture as an additional information wherein you can just say format only, and whatever the information that is received, so you will just consume and you will create the invoice. So for those scenarios, you can use format only. Okay. And second option is that independent. So independent is nothing but your segment value, which is not depending on any other segment. Okay. So this dependent, you can use it for other modules. Say for example, if you want to use an fixed asset module, very well you can use it. So you have the standard key flex field also, the category. Okay, so wherein you'll have the major and minor categories, so there you can use it, but in GL you'll not be able to use this dependent value set. Okay, but since the value set area is common for all the modules, so you will be still seeing the dependent value set in the validation type. Okay,
So that's about it. And subset and table. So subset is nothing but you are creating this value set for another value set. So you will call this value set there. So that is subset. And table is nothing but you will have you will link the table values. Okay. So for example, let's say we wanted to capture the receivable transaction that is created already. Okay, so what I will do is that I'll refer this particular transaction in my AP module. So now what I will do is that I'll select this module as payable and I'll refer this as a table, and I'll say from which table this data should be picked up, and also I can give the where clause. Okay, so based on that I'll be able to derive the values, and also I can add multiple condition to it. So let's say once this particular transaction is built, I don't want to see in the list, so I can add condition to it. So based on the condition, once the invoice is created, so I'll not be able to see that particular value again in the second invoice. Okay, so that's about the table. Okay, so these are the validation types that you have. Okay, so I'm selecting independent in this case. So then you have character number. Okay, so for GL again you'll have the character. So number, date, other things are for DFF for the other models that you can use. Okay, so here again you have the text, translated text and numeric only. So I'm selecting text here, and you can set your maximum value. Okay, so in this case I'm selecting 3 as maximum length. So maximum length is nothing but the length that you'll be using. So this is not your description. Instead, this is your actually the value set value code that you will be using. Okay, so I'm setting the length as 3. Okay, so as I said, if Arun, ஒரு yeah, கொஸ்டின் இங்க. yeah, வேல்யூ செட்டுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் போடுறோம்ல, இந்த ஆமாங்க. மேக்ஸிமம் லென்த். ஆ, இப்போ இன் கேஸ் ஐ given a 3, okay. In okay. future I want to change it as like 4. It's like Mm, 10001, that value. So it's mm. possible. No, that we cannot change because Okay. yeah, because you will also might be created few transactions, and also it is not suggested to change information related to the chart of accounts once it is created. So Okay. Okay. yeah, so even the qualifiers that you will not be able to change it. So there are certain qualifiers like the primary balancing segment and the secondary balancing segment. So that probably you can change. So that we recently did it for a project. Okay. So initially we did not had this requirement of having the secondary balancing segment. So when we came across this intercompany rules and these things, so there was a requirement to have the secondary balancing segment. So there are few things that you can change and there are few that you cannot change. Okay, so this is one of that once. So this is like in one-time setup. Once it is created, you'll not be able to change the information. Yeah, okay. Okay. இப்போ மேக்ஸிமம் 4 சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் 3 பண்ணலாம்ல, இன் கேஸ் ஐ புட் த That 4, you can. ஸோ ஐ கேன் அது யூஸ் பண்ணலாம். இட் லைக் 3 ஆமா, 2. ஆமா, அது பண்ணலாம். ஓகே. Okay. So, so this is value set for segment one. So quickly I'll create for other segments as well. அருண், இன்னொன்னு ஒரு கொஸ்டின். Mm. ஆக்சுவலா இப்போ இருக்கிற செட்டப் மட்டும்தான் நானும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த வேல்யூ செட்ஸ். Okay. கேரக்டர், அந்த இண்டிபெண்டன்ட், அப்புறம் டெக்ஸ்ட். ஆக்சுவலா நான் மத்த கேரக்டர் நான் மத்த இதுவும் நான் பண்ணதே இல்ல. நீங்க ஏதாச்சும்
இந்த வேல்யூவேஷன் டைப். எது சொல்றீங்க? இண்டிபெண்டன்ட்டா? ஆமா. மத்த எதுவுமே நான் டச் பண்ணதே இல்ல. ஆக்சுவலா இந்த இண்டிபெண்டன்ட் அந்த இதுதான் நான் டச் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இது எப்படி நான் அது கேஸ் நான் எப்படி அது ரியாக்ட் ஆகும், அந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் எனக்கு தெரியாது. நான் இந்த ஒரு ஃப்ளோ மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன். இண்டிபெண்டன்ட் ம். கேரக்டர் அந்த ஆக்சுவலா ம். டெக்ஸ்ட். அந்த இதுவை நான் யூஸ் பண்ணதும் கிடையாது நானு. டிபெண்டன்ட், சப்செட், டேபிள்ஸ் ஓகே. அது நான் யூஸ் பண்ணது இல்ல நானு. ஓகே. மேபி நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். எனக்கு டவுட் இருந்தா உங்கள நான் கேட்கறேன் நான் அத. ஷூர். நீங்க செக் பண்ணி சொல்லுங்க. பட் உங்களுக்கு ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, உங்களுக்கு ஃபார்மேட்னா ஃப்ரீ டெக்ஸ்ட்டு. இது ப்ராபப்ளி நம்ம ஏபி பார்க்கும்போது ப்ராபப்ளி நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி ஒண்ணு கேப்சர் பண்றப்ப வேணா நான் உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றேன். ஸோ டிபெண்டன்ட் எனிவே நம்ம ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் பார்க்கும்போது டிபெண்டன்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிபெண்டன்ட் தெரியும். பார்ப்போம். ஆமா. இண்டிபெண்டன்ட்டோட ஒரு சப்செட். ஓகே. அது தெரியும் அது. ஆ. ஸோ அது பார்ப்போம். ஸோ இந்த 2 ஆப்ஷன் அதாவது பேலன்ஸ் 3 ஆப்ஷன்ஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஏபியில வந்துட்டு நம்ம அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனா ஒரு 3 செக்மெண்ட் கேப்சர் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஒண்ணு வந்துட்டு ஃபார்மேட் ஒன்லியும், இன்னொன்னு டேபிளும் இதுவும் நான் உங்களுக்கு அதுல வேணா நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் அது. ஓகே, எப்படி ஓகே. ஃபைன். பண்ணணும். ஏன்னா ம். உங்களுக்கு ஜிஎல்ல அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம. ஸோ ஃப்ரீ ஃபீல்ட் அப்கோட் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டிபெண்டன்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால டிரான்சாக்ஷன் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க லெட்ஜர் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க. ஸோ லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த டிபெண்டன்ட் வேல்யூ செட். ஸோ ஓகே. மற்ற மாடியூல் நீங்க பண்ணும்போது நீங்க அது பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ அகைன் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு டிஎஃப்எஃப்ல கிரியேட் பண்றப்போ நான் இது ரெண்டும் நான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே. ஃபைன். சூப்பர். Okay, so what I have done is that I have created for these segments. Okay, so that is value set is created. So next what I'll do is that I'll create the structure. So there are two things. So one is that chart of account structure, okay, and the other one is chart of account structure instance. So the difference in terms of this thing, so you don't have much. So only difference that I could say is that I have my different segments. So let's say I have 10 different segments. So now the same scenario, I'll take the same scenario wherein I'm trying to implement for US, India and Singapore. So now for US, I might need 8 segment, that is segment 1 to 8. And probably for India, I might need segment 1 to 6 and then 9 and 10. And for Singapore, so probably I might need segment 1 to 5 and then 7. Okay. So now I can create one structure and I can have multiple chart of account instances created based on the structure.
So how I'll create or what I will associate with my primary ledger is that this instance, but not the structure. Okay. So this will be one. So it's not mandatory that you can have only one. So you can have multiple structures as well, but it's based on the requirement whether you wanted to have it as in two different structure, or you can handle it within one structure. You can create multiple instances. So this is completely based on the requirement. Okay. So now first I'll create the structure, and then I'll show you what is instance. Okay. So I'll click manage structure, and I'll say add new. So this will ask for the structure code. Okay. Let me give name as MKVCOA. Okay, so delimiter is nothing but between segment value 1 and segment value 2. So how do you want to differentiate two different values, or how do you want to look at your account code combination? So that is what we are saying delimiter. Okay, so I'm just selecting hyphen. So just save this. You'll have this enabled. That is to add the segment. Okay, so our first segment is company. Okay, so now I'm just giving a sequence number for this. So I'm using this order. So that is company, department, account, sub account, intercompany, and future. Okay. So now company would be my first in the sequence. So now I'm using the prompt. Okay, so before that you have this API. So API is nothing but if you are using OSE, so OSE is nothing but a component wherein you will integrate between different systems. So if you are going for an vanilla implementation, or if you are implementing only the SaaS solution, so SaaS solution is nothing but whatever Oracle has given us. So we'll implement as it is. So we'll give the configuration. So the standard configurations will be done, and the data migration and the other components. And based on this, if you implement Oracle, so you will say this as a standard or the vanilla implementation, whereas the second case you have the PaaS. So PaaS is nothing but you can build your own application inside the PaaS also. For example, if you want to build your mobile application, so you want to integrate, so you can do that. And you wanted to bring in the data from the external application, so let's take an example of Airtel. Okay, so Airtel, so you have mobile application. So for example, you are doing recharge for your mobile. So you do financial transaction here. Okay, so this mobile application is not directly linked with your Oracle, because mobile recharge and these functionalities is not part of Oracle. So now what we will do is that either we will build our mobile application, or probably we will have the running mobile application and the database separately. So we will bring in the data, the financial data to Oracle based on the reference details. So now, how will you bring it? So whether you are bringing as an subledger, that means that payable and the receivable transaction. So since this is a mobile recharge, this is a sale. So now the sale transaction, whether we are bringing in as an AR invoice, or we are bringing in as an GL data. So if we are using this particular system, that is Oracle, only for the financial reporting, so what we can do is that, so simply we can have the financial data, that is the general ledger. So we have the standard journal template, so we can bring in the data there, or we wanted to have the consolidated subledger and the general ledger transaction. So we will bring in as an AR invoice. Okay. So now if we are bringing in the GL data, that is journal template. So what we will do is that
So we will bring in the what you call the accounting combination. Okay, so based on the revenue or the sales that has happened. So now I can use this API name, that is company, okay, to get the data inside Oracle, or probably if I want to send the information also, so I can use, because mostly here if you see in OIC mostly it is an API call. Okay, so now this API name will help us in terms of sending or receiving the data. Okay, so that is what about the API name. So others probably you might know. So this is nothing but your segment code, segment name, and the prompt. Prompt is nothing but, so how do you see the information when you create any invoice or any transaction when you create it? So how do you see? So that is the name that we are giving it here. Okay, so I'll just give a name. So this is company. Okay, so let me give the display width as 10. Okay, and the column name. So column name is nothing but, so where do you want to store this information, this values? So this, where do we want to store? So I'm saying this is in segment 1. Okay, so if I want to look at the data, so I can refer the segment 1. Okay, and then the value set. So value set that we created is company value set is what we created, that is company underscore vs. Okay, so now on the left hand side if you see, so you have multiple labels. So for this we have a primary balancing segment. Okay, so this label can be customized also, but there are certain rules that is written for each one of it. But when we customize this label, which means that we create our own labels, so we can have it as a label, but that will not have any validation, or that will not have any logic that is written in the system. Okay, for example, if you take this primary balancing segment, which will validate if your debit and credit is are equal. Okay, similarly, your secondary balancing segment. So again, this will also validate your debit and credit. Okay, so similarly, your third balancing segment. But usually third balancing segment is not used, or probably I haven't seen, but theoretically I know how it works. But you will not use it, because even the secondary balancing segment or the second balancing segment, so this you will use only when you have a scenario of handling your intercompany transaction. So let's say you have your license for your AJ's model also. So now you have more transaction between your entities. Okay, so there are two different ledger and you wanted to handle this. So you will have license to that. So probably in that case, you might use the second balancing segment. Okay, and then you can write your balancing rules. But normally, if you look at it, so you will use only the primary balancing segment and the third balancing segment. So I haven't seen implementation using your third balancing segment. But theoretically speaking, so it is also same thing, just like your primary balancing segment, which means your debit and credit will be equal. Okay. Yeah, so I'll just take this label, that is primary balancing segment, because I wanted to have my company as my primary balancing segment. Okay. Okay, so as you can see, future segment. So this again does not have any validation in the system. So it's the segment just to say this is for future use. Okay, so I'll just save this segment and I'll create for the second one. So second one is department. So this would be my sequence number 2.
So here I would select this as segment 2, and the value set code that we created is again department. Yeah, we said it is DAPT underscore VS. Okay, so I'm selecting this as an cost center. Okay, yeah, quickly I'll just create for the others as well. So that is accounts. So this is third. So this would be segment 3, and here again we gave as accounts. Yeah, GL account VS. Okay, so this would be my natural account segment. Okay, so based on this label, so you will have your account type and the other information. So as I said, so this label will have certain logic and certain way of functioning in the system. So now, so this natural account will have certain parameters as such, the account type, which means that whether I wanted to have this particular account as revenue, expense, ownership equity, or what kind of account, whether it is a P&L account or balance sheet account. So that will determine based on this label that I select. Okay, so the other information like account and these things are just a template. So this is what it determines. Okay, yeah, so my fourth segment would be sub account. I think this would be number 4. Yeah, 4. Okay, and this would be segment 4, and also we created a value set for this. So this is sub account underscore VS. Okay, so I'm not selecting any segment for this, so I'll just leave as it is, and I'll create for the intercompany and future one. So this would be fifth in the line. So this is 5. Okay, so my last segment would be future. So this would be my sixth segment.
Okay, so this would be my segment sets, and I'll select the value set code. So we created future one. Okay, yeah, so we are done with the segments. Okay, so these are the 6 segments that we will be using. Okay, so I'll just save. Okay, so the next step is to create the instance. So I'll just say add. I think we gave MKV. Okay, so okay, so it is NKVCOE instance. Okay, so this would be my structure instance. So we have created a chart of account structure, and this is our chart of account instance. So now what I will do is that I'll refer my structure. So the structure that we created is MKV COE. Okay, so that is the one that we'll select here. So since this is test environment, so you'll have a lot of structure that is created. Okay, so in real time you'll have only one value. So that is your structure which you created in your last step. Okay. Yeah, so the dynamic combination creation allowed, it is nothing but whether if you are creating a new, if you are adding a new value, so whether you want to create the combination dynamically, which means automatically you want to create. So you don't want to create it manually every time for all the combinations. Okay, so so this is by default, it will be enabled. Okay, yeah, and then here if you see, so the required flag would be disabled by default. So we'll have to enable this. So if you edit this particular segment, so this is copied based on the structure name that we have created. So as I said, so out of 10, if you wanted to have only 6 segments, so probably you can enable only for those 6 segments. So out of 10, okay. So now, for now, what I'm doing is that I'm enabling for all sets. Okay. Yeah. So here, if you see, so you have BA enabled, which means so BA is nothing but this one reporting and the other things. So when we say reporting, so we have 2 things. So one is the data that we take out of S-based database in terms of GL. So if we talk about our subledger module, so we have OTBA and we have BA reports. So BA reports are nothing but your, so it is developed based on your PL/SQL query. So you will develop it. So now, so why do we want to enable it here is that, so if you want to take report out of it, so you should be enabling this option. So if you have disabled this, so you'll not be able to actually get the data from there. So we'll enable this. Okay. So there are Arun, yeah, I have a question on yeah, the displayed. No, yeah, so you said we can have 10 segments, out of which we correct, can enable display how much ever we require, like 10, 6 or so. So correct. what? How would my say? I have a seven course code we have. I have defined and I have displayed only 5. So when I'm generating an accounting, no accounting combination, would it show correct. like last two as 00, like total 7 it would show, or only 5? No, it will show only 5, right? So because Displayed, I may not have checked for all. Display, I would have checked only for 5. correct. Only. That's what Mm. I'm saying. So we will Mm. not use these two for wherever we don't need it. So we will simply disable these two. So this will not even appear there because so what I'm having as a base for my ledger is that the structure that I'm giving. So what I'll do is that I'll disable this 3 option, which Mm. means that this will not be even displayed. So displayed meaning it will appear there, but whether it is required or not, that is the question. So in this case, I will not even display in the list. So I will even disable this display and disable this record. So I'll not be able to see that when I'm creating the transaction. So I'll see only the 5 or the 6 segment that I'm enabling it.
Okay, so okay, I got it. That so if I'm future next year, I'm going to enable the seventh segment. So in that Okay. case, how would my reportings all that will be like code combinations will be would have had 6 and next will be 7. Is that the way it would be showing? No, but that we cannot do it, right? Because once your chart of account segments are freezed, I mean the instance is freezed, so you'll not be able to change or edit anything because you'll have one set of information as in sixth segment. So now if you enable it for the other four segment, so if you take your report or anything, so in terms of your structure, it will not have the what do you call the proper way of looking at the data. So Mm, Oracle will not allow you to edit or change this information because once your COA is frozen, so you'll not be able to change this particular information. So even if you are able to see the option of changing this, so if you look at your ledger, the ledger should be complete, but whereas you will find the status of the ledger as an error. So this we have tried it out. So you will have the status as error. mm, So here you'll be able to see the option as enable and disable, but changing here will mm, impact your setup. mm, So you'll not be able to change this, what I'm trying to say. So once your COA is frozen, so you mm. cannot change it to 7 segment or 8 segment. So you cannot extend that. I am getting it, but I have little say let me come back to that. So you said 10 segments can be defined, out of which 7 only can be displayed, no? Correct. Correct. So if I'm displaying the 7, that has to be forever, is it? Like only 7 has to be forever. Yeah, correct. So once you create or once you freeze your Oh, COA, so before okay. attaching to your primary ledger, so Mm, if you want to change, so probably you can change it. But once your ledger configurations are done and you have submitted your accounting setup, so mm, then if you change, then you'll have to go for the ledger 2. So you'll not be able to change the COA after attaching it to the primary ledger. mm. Okay, got it. Okay. Okay. Yeah. Yeah, so maybe we can show. So probably I'll create 10 segment and I'll enable. So let me complete this one setup, and the second one we will see with the 10 segments created because I Mm. have only 6 segment. So we'll create 10 segment and I'll enable sets, and Okay. I'll try to enable the other 2 segments for Mm. our understanding, and we'll see what happens in the primary ledger setup. Okay, so I'll show you that. Sure, sure. Arun. Okay, yeah. Okay, so similarly, I'll enable for other segments as well. Okay, so I have enabled. Yeah, ஜஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் தான். so அந்த அந்த பேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் பேஜ் அந்த இன்ஸ்டன்ஸோட பேஜ் ஒரு நிமிஷம். டைனாமிக் காம்பினேஷன் கிரியேஷன் இருக்குல்ல, ஆக்சுவலாக டிஃபால்ட்டாக அது எனேபிளாக இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அது ஆக்சுவலாக எனக்கு? இல்ல இது என்னன்னா, ஸோ லெட்ஸே இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கம்பெனி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் தி எக்ஸல் ஷீட். ஸோ இதுல ஜீரோ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி, அந்த அந்த காம்பினேஷன் சொல்கிறீங்க, கோட் ஆ காம்பினேஷன். ஓகே ஆமா. 01ங்கிறது கம்பெனி. ஓகே. ஜீரோ டிபார்ட்மெண்ட் டூ வந்துட்டு லெட்ஸ் சே 100. அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட். அக்கவுண்ட். ஸோ ஓகே அக்கவுண்ட் லெட்ஸ் சே 390. ஓகே இட்ஸ் ஓகே. இது சப் அக்கௌண்ட் 000. சப் அக்கவுண்ட். சப் அக்கவுண்ட் லெட்ஸ் சே 10.
அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் சே இன்டர் கம்பெனி. ஸோ இன்டர் கம்பெனி அகைன் 0 1. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த அக்கௌண்ட் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சிஸ்டம்ல. அதாவது 390123ங்கிற அக்கௌண்ட் நம்ம ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு காம்பினேஷன். இப்போ ரெண்டாவது வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு இதில் வரலாம். பட் இதில் என்னன்னா உங்களுக்கு 02ன்னு சொல்லிட்டு வரலாம். ஸோ சிமிலர்லி உங்களுக்கு 03. இது வந்துட்டு கம்பெனி செக்மெண்ட்டில் ஒரே ஒரு வேல்யூக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் இருக்குது, சப் அக்கௌண்ட் இருக்குது, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காம்பினேஷன் இருக்கும். இப்போது லெட்ஸே இந்த சினாரியோவில் நீங்கள் சப் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதாவது 0011. இதுதான் வந்துட்டு நீங்கள் சாரி 11. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற சப் அக்கௌண்ட். இப்போது இந்த புதுசாக க்ரியேட் ஆன சப் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன்லேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லை இந்த காம்பினேஷன்லேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லை ப்ராப்ளி டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு 200லேயும் இருக்கலாம், 110லேயும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காம்பினேஷன் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ காம்பினேஷன் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த டைனமிக் காம்பினேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சிஸ்டமே க்ரியேட் பண்ணிடும். அதாவது லெட்ஸே இது க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் சிஸ்டமில் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த ஆப்ஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். விச் மீன்ஸ் தட் இந்த காம்பினேஷன் க்ரியேட் ஆகி இருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த காம்பினேஷன் இருக்கும். ஸோ சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ தட் நீங்கள் டிரான்சாக்ஷனில் இதை செலக்ட் பண்ணும்போது, அதாவது உங்களுக்கு 000011 இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். இதே இதை அந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலை அப்படின்னா சிஸ்டம் இந்த காம்பினேஷன் சிஸ்டமில் இல்லைன்னு சொல்லும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன் வந்துட்டு மேனுவலாக அதில் என்டர் பண்ணி சேவ் பண்ணணும் நீங்கள். ஸோ அப்போ தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் உங்களோட அந்த ஆப்ஷன். ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த காம்பினேஷனை க்ரியேட் பண்ணணும் சிஸ்டம் ஏதாச்சும் புது வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருந்தா. ஓகே ஓகே, புது வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருந்தா. ஓகே, இது வந்துட்டு புது வேல்யூன்னு கூட சொல்ல முடியாது. நீங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கியூப் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த கியூப் ஜென்ரேட் ஆகிறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காம்பினேஷன் இதெல்லாமே ஜென்ரேட் பண்ணிடும் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் தி வேல்யூஸ் தட் வி ஹேவ் அப்லோடட். ஓகே. அப்போ அந்த ஷார்ட் அண்ட் அலியன்ஸ் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது நாட் எக்ஸாக்ட்லி, பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஒரு லெட்ஸே எனக்கு இந்த காம்பினேஷனுக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது என்னோட லெட்ஸே ஹவுஸ் ரெண்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸோ ஷார்ட் அண்ட் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்னா ஹவுஸ் ரெண்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயி. ஸோ ப்ராப்ளி H1 சொல்லிட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காம்பினேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் அலைஸ். ஓகே, நம்ம அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம்ல, இருந்தாலும் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட் அது ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். பட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட் நமக்கு இதில் வரும், ஒரு பேபிள் மாடியூலில் வரும். பட் பேபிள்ல நம்ம ஷார்ட் அண்ட் அலைன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அது இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜிஎல் அண்ட் இந்த காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. அது வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம இது பார்ப்போம். நம்ம அது ஷூர், நான் அது கூட உங்களுக்கு காட்டுறது. இப்போ நம்ம இதில் ரெக்வயர்ட் எல்லாமே ரெக்வயர்ட் பண்ணுறோம்ல. இப்போ நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்வயர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ பிஐ எனேபிள் வந்து அது இன்டிகிரேஷன் என்னென்னலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த எப்படி சொல்கிறது ரிப்போர்ட்டிங் என்ன சொல்கிறது அக்கௌண்டிங் ஸ்டூடியோன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எனேபிள் பண்ணுறோம்ல. இட் வில் எனேபிள் ஆல் த இது சொல்கிறீங்க எஃப்ஆர்எஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங். இந்த ஆப்ஷன் பிஐ எனேபிள் நம்ம கிளிக் பண்ணலாம், இன்டிகிரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அந்த ரிப்போர்ட்டிங்காக. அந்த ரிப்போர்ட்டிங் டூல்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங்ல நம்ம யூஸ் பண்றதுக்காக இது நம்ம எனேபிள் பண்ணிருக்கோம், பிஏ எனேபிள்ட். ஓகே ஓகே. அப்புறம் அந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹைரார்கி தானே அது. ஆனா ஆக்சுவலா அதுவும் நான் பண்ணதில்லை. ஆமா, அது நம்ம பார்ப்போம். அது நம்ம வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணும்போது
நம்ம எப்படி வந்துட்டு இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துட்டு வரோம், அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரை லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஸ்டம்ல எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சருக்கு உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆகும். ஸோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃப்ளாட்னிங் ப்ராசஸ்லாம் ரன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு பேரண்ட் அண்ட் சைல்ட் காம்பினேஷன் எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கு, இப்போ இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம அந்த வேல்யூஸ் லோட் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் ஹையரார்கி எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோங்கிறது லோட் பண்ற டைம்ல நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே ஃபைன் ஃபைன் யா ஓகேங்களா? பிகாஸ் இப்போ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து அகெயின் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸை நம்ம உள்ளே எடுத்துட்டு ஸோ திருப்பி இங்கே வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டு ப்ரைமரி லெஜர் லீகல் என்டிட்டி இதெல்லாமே பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வேல்யூஸ் லோட் பண்ணுறப்போ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம், அந்த ஹைராக்கி எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம், ஸோ அது எல்லாமே நம்ம அது தனியாக பார்ப்போம். ஓகே இப்போ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து வந்தது வந்து இப்போ ரியல் இப்போ எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டோட ஃபினான்ஷியல் கன்சல்ட்டோட இப்போ ரியல் டைம் பேசிஸ் இதை நான் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணது, சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே இது ரியல் டைம் பேசிஸ்ல இப்படி தான் நடக்கும்ல ஆஃபீஸில்? ஆமாம், ரியல் டைம் பேசிஸில் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஆகிடும். ப்ரொவிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு யூசர் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கஸ்டமர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவீங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு கீயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர் தான். சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சரில் லேட்டர் சேஞ்சஸ், அதாவது நீங்கள் லெஜர் எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லேட்டர் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டாவது செட்டப். ஸோ உங்களோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்ல இருக்குன்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ வி வில் ஹேவ் டு கிரியேட் ஃபார் தி செகண்ட் ஒன். பிகாஸ் ஒரு இது அப்படி தான் ஆச்சு. ஸோ அது அகெயின் அந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் தான், அந்த டிபெண்ட் இது சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த சிஓஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு க்ரூஷியல். ஸோ அது எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நீங்கள் இதை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க பேசிக்லி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது அந்த ஃபைனலைசேஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. இது க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் நம்ம அந்த லீகல் என்டிட்டி லெஜர் இதெல்லாமே போகும். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த சீக்வென்ஷியலாக எப்படி சொல்கிறேனோ ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரியல் டைம்லேயும் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்கிறேன். ரியல் டைமில் அந்த கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இருக்காதுல்ல, நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணல. ஆமாம், கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு டெஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்டில் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்காது. அது நம்ம தான் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமரோட லெகசி சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ அதில் என்னென்னலாம் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ஒரு மேப்பிங் ஷீட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ லெகசியில் இந்த அக்கௌண்ட்னா ஆரக்கிளில் இந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு கட்டணும். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் தான் வந்துட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ கார்பரேட் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆக்சுவல் சிஸ்டமில் இருக்காது. ஸோ டெஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் கார்பரேட் அக்கௌண்ட்டு. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஓகே ஓகே. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ஃபைன் இல்லைங்களா? Fine, good, Arun. I'm able to follow. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ வேல்யூ செட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ டெப்ளாய் பண்ணுறது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இப்போ ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம். டெல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அது நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. பட் ஸ்டில் இது டெப்ளாய் பண்ணணும்னா இதை கரெக்ட் பண்ணோம். ஸோ குவிக்லி லெட் மீ. ஸோ என்ன இப்போது இது பார்த்தோம்னா நமக்கு குளோபல், அதாவது சிஸ்டம் எல்லாமே செக் பண்ணும். ஸோ டோட்டல் இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ப்ராப்ளி இதில் இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வாட். இதில் ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணி ஆசெட்டஸ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுதான். ஸோ ஓகே புரியுது. இது மேண்டட்டரி செக்மெண்ட் வந்து 2 ஆமாம் கம்பெனி அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆமாம் கண்டிப்பா. அதனால டிப்ளாய் ஆகாது. ஆமாம். ஓகே
Okay, maybe someone is working, so okay. Okay, I think instance same day. Okay, so this is completed. Okay, so after deploying this, so we should be able to see the status as done. Okay, so we'll have the messages deployed.
So once this is done, so we have the COA structure instance ready. So that can be associated with the primary ledger. Okay. So now the next step is that to add the values. But before that, so we'll add values. So when we are configuring the primary ledger. So before that, what we will see is that, so we'll see the legal entity. So we'll try to create one legal entity and we will use this particular legal entity for our this thing, ledger configurations. So I'll say create new. So this is here. So if you see on the left hand side, so you'll see leakage structure. So there you will have option of manage legal entity. So wherein you can select either the created legal entity or you can say create new legal entity. So I'm saying create new legal entity and apply and go to task. Okay, so here I'm saying add. So I'm saying country as India. So as I said, so we are implementing for 3 countries. So I'm taking India for this case. Okay, saying MKV legal entity. Okay, so this is nothing but your unique identifier that you can use for your legal entity. Okay, so this is one thing, and then your legal address. So legal address is nothing but your the registration address. So you might be operating from different places. So let's say this company is operating all over India. So let's say, or at least it is operating in Delhi. It's operating in Bangalore, Chennai, and let's say Kolkata. Okay, so these are the region this company is operating. So if you look at it, so probably it's multiple states. So for each state, so you'll have separate legal address, which means the registration address. Okay, so you might be operating from Madurai, you might be operating from Chennai, and then probably the different locations as well, uh, probably Tirunelveli. Okay, so now you'll have one legal address and you'll have multiple addresses associated with this particular legal entity. Okay, so now I have Madurai address, I have my other addresses, but the main address that I will use for the purpose of registration is Chennai only. It's not mandatory it is Chennai, but it's actually the registered address. Okay, so in this case, I'll use the Chennai address, and when I'm creating the business unit to do transaction in my payables and receivable module, so I'll say Madurai, Bangalore, Kolkata, so other regions as well. Okay, but this legal entity is based on this. So I'll have MKV legal entity, and I'll have the address as Chennai. So here I can select based on the state. Okay, I think it is not there. Okay, it is not there, I think. So let me create one. Okay, so I'll just go to the same navigation, and so it is here legal structure, and I'll create the legal address. Since it is test, I thought there would be some address for India.
Okay, so this state thing I'll show you when we see the payable business unit, payable or any module business unit. When we create the business unit, I'll show you where to enable this list of value and why do we enable this list of value, because primarily this is for the purpose of taxation. So if we want to write rules, so we'll use this. So I'll show you where we'll set this as list of value. Okay. So for now, I have enabled this. Also, we can make this as an mandatory. Okay, so that is also possible. So we'll see when we see the business unit setup. Okay, so for now, I'm creating one location for legal entity. Okay, so I have given address one since only that is mandatory, and then I'm giving the city, pin code, and state. Still, I'm giving it even though it is optional. So I'll say okay. Okay, so now this is created. So I'll just take the created address here. So I'll search with, it should be coming. Okay, so I should be getting the address here. Country is India. That's the country I selected. Let me try to open again. Okay, let me check on this, because whatever the address that we are creating there, ideally it should be appearing here in the list, because I haven't even started using my RDS, the reference data set. Okay, so ideally it should be appearing here. So I'm not sure why this is not appearing. Not sure if this is because of the synchronization program. So usually it will be scheduled on. Since it is test, it should also have the synchronization program scheduled. So let's not spend time in that. So I'll just use for now this one, cyber gateway. Okay, Hyderabad address. Okay, and let me create this one. So now for each entity, so we might have the GST number. So since we are doing this for India, so we'll have the GST number. Okay. So GST number, so it is same for all the states, which means for one business, we'll have one GST number. Okay. But since this is from different states, let's say one is in Calcutta, one is in Bangalore, one is in Tamil Nadu. Okay, so now state differs. So the first two digit refers whether this is inside Tamil Nadu or this is inside Karnataka or this is in what do you call the West Bengal. Okay, so that differs based on the first two digit of the GST number. So now let me put
this number 8901. So I'll say this as E. Okay, and this is my GST number. Okay. So I don't have a specific legal reporting unit registration number. So I'm giving same here as well. Okay. And then I am using this legal entity also as my legal employer. So these are payroll component, but I'm just using here. Okay, so this legal employer and the statutory unit is nothing but whether I can treat this as my payroll entity as well. Okay, and also when we create or assign user to our business unit, so we'll have something called legal employee, even though it is what we call the HCM component, so still we will need this. So I'm using this legal address, I mean legal entity, that is MKV legal entity, as my legal employer as well. Okay, so I'll just save and I'll say save and close. So the legal entity is created. So I will use this legal entity, okay, to create the ledger, primary ledger. So we have already configured the what do you call the chart of account structure. Okay, so I'll use this. Okay, so, okay, so now the legal entity part is done. So the sorry, I think I need to change. It's showing HCM records. So sometimes this will happen. So this is because of the refresh issues. So what you can do is that you can switch the offerings from financials to other and then again switch to financials. So you'll have your options. Okay. Okay. So the next one is to create the primary ledger. Okay. So before that, currency and calendar. So currency we are using INR, so that is standard one. So we don't need to define the currency specifically. So we'll define the accounting calendar. So what I'll do is that I'll say MKV calendar. Okay. So start date. So this also depends on your data migration. Okay. So it's good to have 1 year more than what you wanted to migrate. So let's say you wanted to migrate your balances, the open balances as on, let's assume 31st March 2020. So from there you wanted to migrate. So it's about what do you call the 3 years? 3 years or 2.5 years. So what you want to do is that, so probably you'll add extra 1 year and we'll say so the year starts from month. So it is fourth month, first and 2019. Okay, so which means my first open period is 1st April 2019. So if I want to migrate from 2020, so what I'll do is that, so I'll have the remaining periods closed and I'll use my period from 31st March 2020 and migrate my open balances. So it's the scenario. So it's based on the need whether you want to have the 3 year balance. So usually it is suggested that you'll have only 1 year balances, okay, and then you'll have your historical data, okay. So usually that's the approach that we'll have. But if at all you wanted to have the 3 years data, so that is also possible, but you'll have to look at your dates, okay. So it's good that you select more 1 year, one more year, okay. So I'm saying it's 1st April 2019, okay. So now you have different options in terms of selecting the period frequency. Okay.
So I'm selecting this as monthly, but you have quarterly, you have, so these are part of inventory and these things. So you will have more requirement also. Okay, so but I'm going with monthly. Okay, and these are standard, but if you want to change this, you can change the separator. So separator is nothing but your period. So how do you want to separate it between your period, that is APR, that is month, okay, and year. So how do you want to separate it is what we are defining in the separator. So now here you have different options. So let's say, so standard one is that we'll use this one, month and year. Okay, so I'm going with same, but you have the other options as well. Okay, and then this calendar form is used also for budget. Okay, so if at all we are using the budget option, so you will have the budgetary control only also to be used. So you will enable this checkbox. So this option will be disabled. So I'll just checkbox this. So as you can see, so this will get changed. So but we are not enabling it for budget. So what I'm doing is that, so I'll be using it for our regular period. Okay, so I'll say it is 1st April 2019 and it is monthly. Okay, and the adjusting period frequency. So adjusting period frequency is nothing but, so how many adjusting period you wanted to have. So in a year, if you want to have, so this is nothing but the period that you will use for your periodical closure. So there are customers who have this adjustment for every month, and there are customer who has quarterly basis, and mostly it is yearly. Okay, so I'm taking option of once at year end, but you have option of having it quarterly and having it at twice. So you have other options as well. Okay, so I'm going it with once at year end. Okay. Okay, so this is my calendar. Okay, so as you can see, so my first period is 1st April. Okay, so you can see 1st April till I'll have this. So this periods will be generated automatically. So all I have to do is that save and open the next period. So I have saved it. So the moment you save this, so you'll have option here to add next year. So we'll add till probably 24. Okay, so again save and add new year. Okay, so let me open next year. Okay, so we have a period till 24th March. So I'll just save and close this period. Okay, so the accounting period is defined. So let me create primary ledger with this. Okay, because we have created chart of account instance, we have created a calendar. So accounting convention, we are using the standard one. So that is standard accrual. So we'll see when we look at our subledger modules. So we'll see how to customize SLA. So by then we'll come back and change the SLA method. So for now, we will attach only the standard accrual.
Okay. And the currency, as I said, we don't want to create it as a new because that comes as part of standard product. Okay, so I'll proceed with creating the primary ledger. So this is the navigation. So on the left hand side, so you'll have the general ledger. Okay, so here you have manage primary ledgers. So just click create. So I'll name this as MKV primary ledger. Okay, and so as I said, so if you remember, so we gave chart of account name as MKV space COA, and this is nothing but the instance. So as I said, we will be able to attach only the instance. Okay, and this is the calendar that we created. So that is MKV calendar, and currency we are selecting INR, Indian rupees, and this is nothing but the standard accrual that we are selecting. Okay. Yeah, so these are the things that you will have. So that is standard accrual for China encumbrance. So if at all we are using encumbrance, so probably we'll go for standard accrual with encumbrance. But in this case, I'm selecting standard accrual. Okay. Yeah, so once the primary ledger is created, so we'll have to specify the ledger options. So which means that how I wanted to control my ledger transactions. So I can specify it here. Okay. So these are from the previous steps that we have done. Okay. So yeah. So here you can see. So it's number of future enterable period. So the future enterable period is basically what do you call one. So which means so future enterable period is nothing but I can basically create the journal entries, but I will not be able to post it. So the reason why we have this option is that so there will be a few business where the resource count would be less. I cannot say resource count is less. So what I could say is that so there will be a bunch of transactions which I wanted to post it or which I wanted to create and post it on one day. So wherein I might have the adjustment entries, I might have different set of entries that needs to be posted. Okay. So now I cannot wait till that one day because already I'll have my auditing works and then my recon works and then my day-to-day activities. So there will be a lot of things that I need to take care in that particular one day. So instead of using that one day to do all these activities, what I will do is that I'll create the transaction, that is create my journal entry, and I'll keep it ready to be posted. So I'll create this journal entry and I'll have this in the system. So when the day comes, so I can simply review and I can post this particular journal entry. So that's the purpose of having future enterable period, which means I can enter or create the journal entry, but I cannot post that particular journal entry. Okay. Yeah, and the other things, whatever we just attached, that is chart of accounts and then your accounting calendar. So here you can see, so it's April. So April is our first period. Okay. So this is nothing but the name that we gave, but our period actually starts from 1st April 2019. So the reason why we have given this is that so we have selected calendar month. So how calendar month works is that it's for the particular period. Okay. So system has by default it has taken April 20. Okay. Yeah, and then the accounting method, as I said, we are selecting the standard accrual. Okay. And then the journal language. So I'll just select English.
Yeah, American English. Okay, and then the retained earnings account. So I will need value here. So what I will do is that I will just add quickly one value for each segment. Okay, so I'll navigate to financial reporting structure. So here I have the value set. So this is our value set. So we'll just say this is 100. Okay. Okay, so this is my first value. So here you can see. So this is your summary account, or this is your child value. So this differentiates whether this is a parent or child value that we are creating. So when you say summary, yes, which means that is an parent account, and when you say summary, no, it is a child account. Okay, so we are using, so we can use only the child accounts when you are doing transactions. So you will not be able to use the parent account. So the child accounts will be rolled up to the parent. Okay, so that's the idea. So I'm using this as an child. Okay, and then the allow posting and allow budgeting. So allow budgeting is when you are using budget and you want to use this value for budgeting. Okay, and allow posting, unless you enable this option, so you'll not be able to use this particular account in journal entry, or you cannot post this particular transaction if you use 100. Okay, so I'm enabling both allow posting and allow budgeting. So similarly, quickly I'll add for the other segments as well. So for department, so let me say this is default. I think, yeah, I think I gave two. Yeah, so second is department and third is account. Okay, so yeah, we gave GL account. Yeah, so let me say 3, 4. Okay, so this as retained earnings. Okay, so when we saw this one, the chart of account structure definition, so we saw that based on this label, so you will have certain segments, parameters or the values that will be populated. So these are the ones. So this you will have as part of standard one. So that is allow posting and allow budgeting. So which we saw for the company and the department as well. So now if you see the account type, so that you will have only for the natural account segment. So when I say natural account, it is the label that we have attached or the associated. Okay. So now you can define whether this is an expense, that is P&L account or the balance sheet account. So this is balance sheet account. So I'll say this is ownership equity or owner's equity basically. Okay, and then you have the third party control account. So this is certain control that you can put it in the system. Okay, so for example, you have the restrict GN manual entry. So if you enable this option, so no user will be allowed to create a journal entry using this particular account. So that's the purpose of having
restrict GL manual journals. Okay, and then we have the second option, that is customer control account, which means, so unless I have my customer reference details, so I'll not be able to post this particular entry using this particular account code combination. So usually we'll not give it for retained earnings, but for revenue account, if at all there is a need to capture the supporting reference, so probably you can use this third-party control account. So you can have this as a control account to have certain information captured from your receivable module. Okay, so for that you can use it. So similarly, you have for supplies. Okay, and then you have the third-party control account. The third party is nothing but your customer or your supplier. So that's your third party control account. Okay. But these are specific to the customer or supplier. Okay. So that's about your third party control account. So I'm not setting this as third party control account. So I'm just simply saying no. Okay. And then your reconciliation flag. So reconciliation flag will be used when you want to do the recon in your GL module itself. Okay. So there are two kinds of reconciliation. So one is that account level reconciliation, and the second one is that module specific reconciliation. So model specific is, for example, I have AR to GL reconciliation. So wherein I wanted to understand if my transactions are equal to my GL balance for this particular account. So what I will do is that I'll try to understand this through this AR to GL reconciliation. So which I can do. So similarly, you have for AP as well. Okay. So that's about the normal subledger reconciliation. But what we are looking at here is that account level reconciliation. So if you enable here, yes, which means this account will be used for reconciliation, which means inside GL you are trying to reconcile. So for what you will use this reconciliation flag is that, so when I have this as a clearing account, so I'll have in and out. So for example, I have my asset clearing account, or let's say I have my PF. So PF will not be created in the system by default. So let's understand this process. So wherein I have an of importing my PF transactions from my external system, or probably from the HR system, I'm importing it. So when I say HR, it is external system, but not Oracle's HCU product. Okay. So now I'll have my PF component. Okay. So there are two transactions that will happen. So one is that I'm making payment to my employees. So as an PF, okay. So now this will be a deduction. So now the second part is that I will remit the amount that is deducted to the PF authority. Okay, so there are two things. So what I will do is that I'll have my clearing account defined here. So now if I want to have reconciliation for this clearing account, so I can enable this flag as yes, but this is not clearing account, but this is a balance sheet account. So I'm not enabling reconciliation flag at this moment. Okay. And this is optional, the what do you call the financial category. So if at all you want to use, so probably you can use the available options. So you will find the retained earnings account as well, I think so. Yeah, it is here. But this is not mandatory. So this is optional. So if you want, probably you can create one. Okay. Yeah, so I'll just save and close, and quickly I'll create for the other accounts as well, sub accounts.